Hello guys, welcome to Chongqing Chinese Qualifiers. Ano ulit yun? Ano yun? Chongqing. Chongqing. Di ba, para sure lang. Para sure lang. At guys, ako nga pala si Trinil at kasama ko ngayon si Ishi. Hello. Ngayon lang kami magkakas. Yes. Easy ka lang sa akin. Uy, grabe ako pa. Ito na guys. Series 1 ngayong araw. Team Root versus PSG.LGD. At ngayon lang sila magkakaharap. Yeah. After kinover natin yung LGD kahapon, they had a pretty good game. I think at one point, we thought na they were really strong with their comfortable picks, which was the Dazzle, Medusa, and Nice Ven. And then after nun, pinalagan sila ulit ng Keen Gaming with the exact same draft. And yun, tinalo nila. Pero mamaya, meron silang magre-rematch ang... I mean, Team Root versus Keen Gaming naman mamaya. So, pero sunod-sunod yung laban ng Team Root dito. And yung Team Root, 3 months pa lang sila. 3 months pa lang sila, pero syempre mga kilalang mga player na yung yung bumubuo sa Team Root, which is sila Super, yan, sila DDC, then sila Yao. And si Victoria, alam ko si Victoria ay dating LGD. Yes. So tingnan natin kung matatalo ba niya yung dati niyang team. Oo. Abangan natin yan, guys. So, okay, after ng day 1 natin on the Group A, natong Chinese Qualifier, ang leading natin ngayon is actually LGD. And ang second place is the Root team. So, kumbaga, crucial tong games na to para sa dalawang teams na yan. Kasi, tawag ito, kung sino, mas maganda kung masisecure mo yung upper spot. Dahil pataasan ng points yun. Pataasan ng points. Yung first, yung top 2, yung papasok sa upper bracket natin on the playoffs. And then, yeah, just go from there. So, pag natalo ng Team Root yung LGD, sila pa rin dalawa yung... Oo, lalamang na ngayon yung Team Root. Actually, hindi, no. Tie pala sila. Tie sila sa first slot. Yeah. So, just kasi konti lang naman yung difference. Yung King Gaming has 2 points. And then both teams has 4 points. So, kung sino man yung mananalo dito, of course, madadelikado pa on the King Gaming. Mamaya magkaroon pa sila ng maybe a tiebreaker or something like that. Pero ito, tingnan natin yung mga picks and bans. Well, kanina, sinabi ko yung pinik yung PA na ang open ng third skill niya dahil kakalaro ko lang ng 7.20. Well, Phantom Assassin kung count the side of LGD, Sun King and Phoenix. Parang malaano to mga team fight yung gusto nilang gawin dito I mean, the disabled, the crowd control, mas pabor ngayon sa Team Root, pero syempre meron namang ghost ship dito, LGD. Pampalakas ng loob. Pampatapang, pero ito, Nick, medyo pumayat ka ngayon. Naka-black ka. Kuya Nick. Tama mga tropa, naka-black lang kasi ako eh. Iba yung tsura ko na onte. Sige, push nyo yan. Pero ito, hinihintay natin. Let's see. For the side of PSG.LGD, this is quite early pick for a Kuka and a PA pick. So, knowing PSG.LGD, they could always transition yung mga ganitong klaseng Kuka into support. Nakita natin is Ben nung sa kahapon, nung unang nakita ko siya on the drafting page. Akala ko magiging core siya. Pero, yun nga, they made it a support. Oo, they made it supported. Pero, hindi ko lang kung FY hero siya. Or pwede rin siya maging, ex-Nova hero. We'll see. But ito, most pick ng Team Root, pinili na nila yung Bane. And nakita naman natin yung first ban ng ng LGD, Magnus, kasi halos 3 sunod-sunod na laban ng Team Root. Always first pick nila yung Magnus. Yes. And it's becoming popular also kasi on the Root Gaming, kaya nila pinipili si Magnus is they pick this 1 melee hero, either the PA, either a Monkey King, or either an anti-mage na kayang mag-buff nung farming potential nila. Kasi 'di ba, sa meta natin ngayon, you're farming a lot, you're securing your early gold, and ang bilis ng meta. The game usually, pinakamatagal is like 40 minutes. Sobrang tagal na ng laban na yun. Kung umabot ka ng 60 minutes, talagang napakakunat na ng parehong side na yun. Pero that's very rare sa meta natin ngayon. That's why sobrang importante yung mga heroes that could amplify yung farming ng mga heroes. Usually kasi natatapos yung laban mga 27 minutes to 30 minutes eh. Depende pa rin sa picks ng mga mga both teams dito. Pero more pling. Yeah.
One of the go-to heroes din, or na pinipili ng mga players natin ngayon, Morphling, they go for the Terror Blade, ayan, PA, Monkey King, nakikita natin, not as much si Ember Spirit anymore. Anti-Mage, medyo bumabalik-balik, pero, kumbaga, hindi pa rin siya ganun ka-solid. I think nakita ko pa lang siya once na mag-succeed on the TNC team, nung ginamit nila yun. Pero muntik pa sila madehado doon, kasi they committed a lot for Protect 1 doon sa draft nila. So, medyo umabot ang, like, mid-game to almost late game, nahirapan sila tapusin yung laban doon. So, kumbaga, hindi pa rin talaga a go-to hero si Anti-Mage compared to if you go to the PA. Or if you go to a Morphling na which is more reliable carry dahil nga doon sa buff ng Wraithband. At yung ano ngayon na tumaas yung pick rate ni Slark dahil nga sa bounce niya. Hindi na makaka-blink yung mga escape heroes. Yes. And though na yun nga na dami nang naman na buff kay Slark. Slark still hasn't yet to be the go-to carry sa meta natin, or kung pipiliin siya, kumbaga, you got a 4th pick or 5th pick him. Kumbaga, sobrang crucial na lang siya if you have hero against. Maybe, tawag dito. Dapat may, may sustain support ka nakasama niya. Pwede rin, para makasurvive siya sa early game. Kasi sobrang hina niya sa early game eh. Oo, sa laning phase na. Lalo na sa laning phase. Lalo na ngayon na. Kumbaga, nandun pa rin tayo sa previous patch na lane dominating pa rin ang importante. But Shadow Shaman, ang pick ng LGD. Well, ito, nakikita ko, so, parang lamang sa picks ang Team Root. Dahil alam naman natin, Morphling, pwede gayahin kahit sino sa kanila. Lalo na yung Undying na mayroong Tombstone. Yeah, sobrang ganda niyan. Pero bans dito ng Team Root, we are waiting for, anong kulang dito ng PSG.LGD? Well, pwede kasi nila i-mid yung Morphling eh. So, pwede pa sila kumuha ng isang core. Or, core carry. Yeah, pwede nila i-safe lane. Yung Morphling din, Pero ito, binanang Team Root is the Beastmaster. I guess it does complements PA, right-click, yung inner beast niya. Maganda rin scouting, it's also good. You have that, the Hawk, and then the secured lockdown, which is yung roar nga niya. Ayan. Maganda siya against the Phoenix, against the Morphling. Tapos pa-follow up na lang nila na disable with a shaman or something, diba? Kung magandang setup sana siya. So, good ban coming from Team Root. At yung Hawk, binilit na rin yung invincibility niya na talagang pwede kang lumibot. Tapos plus, boots of travel lang. Sobrang daling pumake off pag meron kang Hawk. Yeah, and also before, kapag ni-release mo, kapag nasa vision ka, makikita niya na nag-release ka ng beast. Ngayon, the initial release is completely invisible na. Kasi diba before, lilipad ka ng hindi invisible. Yes. Meron pang delay time. Ayan. Ngayon, habang lumilipad na, invisible na siya. So, kailangan mo talaga ng sentry ward kung gusto mo talaga ma-scout yung vision niya doon. So, ito, naghihintay naman tayo ng last ban. Pero, syempre, guys, mga andyan ngayon. Hello, Justin. At sa mga lahat ng, dyan, sa Ledixi, lahat ng Trination. Syempre, guys, kung gusto nyo mag-bet, loot bet, at mag-deposit lang kayo ng 50 euros, magkakaroon kayo ng libreng 50 euros. Kita mo, sobrang sulit. Oo, talaga. Gamitin nyo lang yung code na lupon. Yeah. Kung ako, magbe-bet na agad ako dyan. Ay, bet large ka ba? Ubos na yung bet ko. Bet mo. Yun lang. Atay tayo dyan. dyan. Bet large, naubos lahat. Pero ito, final pick natin. Weaver. Squishy, Well, para sa akin, Weaver, syempre, backline siguro siya or tatalikuran niya yung mga support, lalo na yung Bane. Dahil oras na mag-grip, kailangan nila i-cancel agad yun eh. Well, may pang-cancel naman sila, which is merong Shadow Shaman. Yun lang. Yun lang yung pang-disable nila. Hex plus the Shackles dito sa side ng LGD. Pero para sa akin, ang daing disable ng Team Root. The Team Root with the Barrow Strike, no? Saka may Fiend's Grip pa sila. Isa rin yung sa mga importante natin dyan. Dragon Tail. Yeah. Pero, di ba? Kala mo talaga, may selfie yun. Yun, no? Kala mo talaga, no? Pero ito guys, simula na yung ating Game 1 ng Best of 3 Series. Yes. Looking at their drafts, sinong pipiliin mo dito? Sinong lamang, sinong nakakangat? Ako, pag nag-online kasi level 6 ni Super, sobrang daling i-push yung mga tier 1 tower. So, yung map control nila, lalong lalaki. Then, yung PA kasi, dapat may, aalagaan nila. Yung sa side naman ng LGD.
Well, ang sa akin, parehas maganda yung picks pero yung sa team root kasi, ang ganda ng ano nila eh, ng crowd control nila eh. Yung team fight din nila. Pag walang BKB, yung PA, for sure, rekta BKB yan. Dahil easy barrow strike, easy grip, yung Shadow Shaman lang naman. Paano pag inuna ni Never End si FY? At wala na silang disable. Yung Torrent, syempre, yung Torrent, AOE yan. Di natin alam kung tatama ba yan or hindi. Pero may boat naman sila, for sure, makikita natin sa mid-game, yung galawan ng LGD, but for now, sa mga laning phase, mas pabor ako sa Team Root. Yeah, abangan natin yan. So, you guys heard it already from Trinil. Pero sa akin, tingin ko, Team Root pa rin. In terms of the team fight, and the push, and then the carry, I felt like yung lineup nila is much easier to execute. You have that Phoenix Egg that you can't ignore, and then you have the Borrow Strike, follow up mo for the Fiend's Grip. You also have your frontliner DK na pwedeng mag-tank and also initiate the team fight. You also have the push, and yung level 6 nila is maganda rin. So yeah, eto na, simulan ng game 1 natin. Eto na, game 1 ang pagbabalik. Inaano pa natin at bumata si Kuya Nick. Onti lang. And guys, saan tayo? Basket, English. Basket. Yan. Ayan. So na guys, pakilala natin ang side ng Team Root. Si Yao sa Sun King DDZ para sa Bane, Super sa DK, Victoria para sa Phoenix, and Never End para sa Morphling. Alright guys, aside naman ng PSG.LGD, you have Ame playing the Phantom Assassin, maybe Somnus playing the Kunkka, si X-Nova naman on Undying, FY of course on the Shadow Shaman, but not the least, you have Weaver playing nitong si Chalice. Ito si Victoria, nakasali siya sa LGD and naging top 2 sila sa The International. So, for me, alam niya yung mga galawan ng LGD dito nang umalis siya. Kaya tingnan natin kung matatalo niya yung previous team niya. Previous team niya. Abangan natin yan. Kung parang medyo, ito yun eh, kapag kunyari, umalis ka sa team mo, gusto mo syempre pakita sa kanila na, oy, ito nga pala yung sinayang niya. Joke lang. Ayan. Binabanda na accent nil. Easy lang kayo, Justin Janet. Ito na, magbabox out na dito sa Bounty. Ito, yung Bounty, sobrang ano yan dati, isa-isang hero lang yan. Pero here comes the decay. Box out lang. Mas secure nila yung Bounty ron dito. 242. 242 lang naman ang Bounty. Ayan, medyo nahuli dito si Chalice. Ayan. Pero, tignan natin yung laning phase natin dito. Looks like it will be Weaver and Shaman going against ito kay Bane Elemental and itong kay Morphling. Kumbaga, nagpunta na si DDZ para ma-secure nila yung dalawang bounty rune. Ayan. Mukhang may hirapan sa lane dito yung Sa tingin mo, Morphling, Bane versus Shadow Shaman Weaver? I mean, we'll see how it goes. Yes. Ang nakakailis na naman on the Shadow Shaman picks is yung physical damage niya early on, and then you have the Ether Shock is another nuke damage, pambuits. Kasi si Morphling, he wants to stay on that high agility or low health para makapag-right click siya or ma-secure pero yung may ACS burst na yun. si Shadow Shaman, kaya di mo pipilitin siya mag-convert sa strength agad. Pero ito ang nakakabisit ngayon sa Sun King, na yung Sunstorm niya, na binuff ni Volvo. Volvo, why? Dahil ginamit ko yung Sun King, kahit kung wala kang Sentry Ward, sobrang nakakainis sa lane. Oo. Dahil di ka makalasit, lalo na pag melee ka. I mean, ang daming na-buff kay Sand King, pero nung nakita ko actually siya sa patch natin, I mean, nung naiba yung Sandstorm mostly, pero actually, ang daming na-nerf sa kanya. Like, the damage over time, the duration, kumbaga, before, level 1 pa lang, masakit na agad siya, di ba? Ngayon, bumaba na yung DPS per second niya. What else? Pero yeah, mostly on the Sandstorm. I think yung Borrow Strike niya nga din, nabawasan din yata yung damage yun. So, I'm not sure kung bakit priority pa rin siya. Parang nilagay sa Sandstorm lahat eh. Oo. So, ito sa mid lane naman natin. Tignan natin, a DK and the Phantom Assassin. I mean, the Kunkka matchup. Well, ito, nadidisregard kasi ng second skill ni Kunkka, yung armor ni DK. Kaya parang mas lamang siya. Pag hindi niya nira-right click yung DK mismo and parang inaano niya lang ng... Parang kiniklive niya lang. Kiniklive niya lang para ma-disregard yung armor. Yeah.
But the good thing is, parehong makulat naman yung hero na to. So, ewan ko lang kung may kakapatayan niya sa gitna mamaya. So, sa top lane, siguro maybe the kill potential might go on the top lane. Pero Phoenix din yan, saka ano eh. Undying, maybe si Undying, si X-Nova. Siya yung mga first blood dito. Pero so far, so good pa naman kay Ami, ha? Nakakuha rin siya ng, ano, dito, ng strength sa dalawang hero. Kaya, mayroon pero para sa akin, yung top ang pinakamalaking kill potential. Pinakamalaki. Dahil meron silang disable and ano eh, the Sandry or the dive. Yeah. Kung gusto man nila i-dive yung Undying, yung PA kasi, syempre, hindi nila gagalawin yan. So, haba natin yan. We'll see how it goes. Ito, naghihintay lang tayo. Try pa shoutout nanonood sa YouTube mo nung 69 sub ka pa lang. Oy, shoutout sa'yo. Ay, grabe naman. Grabe naman. May Bilang mga... na bilang mo yun, ha? Talagang sakto yung numbers eh. No? 69 talaga. Grabe naman yung timing ng pagkakita mo nun. Cebu. Tiga Cebu. Hello, guys, sa lahat ng nanonood sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. At ng mundo, hello. 4,700 viewers. Hello po sa inyo. Ako nga po. Kami po ay kakas ngayon ng Chongqing. Yes, of Parang course. Chongqing. Pero ito, Shackles mo kasi DDC ang unang mag-first blood. And yes, si Chalice makakuha ng first blood dito. Nasa bunutan si DDC. Kung may pasabunot, kung may fins grip dito, si Shadow Shaman, meron ding pang sabunot. Oo, yung Shackles naman niya. Oo. Pero sobrang close nun ah. Kung mukhamunti ka na rin mapatag dito si Chalice, I think it would have been an unfavorable matchup kung nakakuha din si Chalice dito. Kasi yes, though na makuha mo ngayon first blood, but then again, if your carry dies, mas malaking net worth pa rin yung makukuha ng kalaban kasi yung pinatay mo, na-secure yung first blood, and also secure, and also na-secure ka. So, yun nga, mas malaki yung net worth mo. I mean, support ayos lang naman yan. Levels lang naman kailangan nila. Yung carry, kailangan talaga nila ng pang-item nila mamaya. Pang-mamaya nila. So, sa top lane natin, PA is sitting at 23-8 dito sa net worth natin compared to Sand King na 12-1. So far, doing decent. Yung safe lane dito ng LGD, bottom lane din, nakasecure sila ng first blood. Kung ka naman with 23-9, tapos si DK in 20-0. So, you can say na LGD, yung all three lanes sila is doing well early on dito sa laban natin. But ito, sa top, merong Tombstone. But easy money lang. Dahil wala, sabi ng PA, okay, farm lang ako. Ito ang meta ngayon eh, triple rate band. Triple null talisman, bracer, hindi kasi ano yun eh. But ito, merong off-cam na kill sa baba. And napatay dito si Never End ni Chalice. So, 2-0 na si Chalice dito sa bottom lane. Pero PA, ito sinusubukan patayin yung Phoenix pero merong slow sa attack speed niya. Here comes the dagger and the slow and PA will kill Victoria. Yeah, it's a really good timing for the side of LGD. They know na yung the root is preparing for that bounty rune, and of course nakatunog dito si Ame. Phoenix was quite low, and kanina rin siguro nakita niya na he committed yung Phoenix dive, securing yung bounty rune. So ang lakas ng loob the PA. He had the slow, he also had the stifling daggers, yun nga, para i-secure yung kill doon kay Phoenix. Yung 36 seconds dahil bounty rune time na pala. Kaya naisip rin ni PA na baka kunin ng Phoenix or ni Victoria yung bounty rune, and doon niya nahuli yung Phoenix. Yeah. So level 5, level 6 lumalamang ngayon dito si yung name ni kung kayo. yung DK ngayon, ayan. Kakukuha lang din na level 6 nito si kung kasa ngayon. So, siya si Somnus. Si Somnus. Si Somnus. Maybe, yeah. Pero, so, eto na. Weaver is now pulling the creep wave. It looks like unti-unti na take over itong bottom lane ng Morphling. Pero okay pa rin yung farm si Morphling. Kahit namatay siya once, dito sa bottom lane, he's still sitting at 34-5. Mas lamang pa rin ng 9 last hit versus the Weaver. So, okay din. At least, hayaha yung buhay dito ni Morphling. Pero ang iintayin natin dito is, of course, the Dragon form. First rotation or use dito ni DK. Either will he commit it on the mid lane, pressuring the tier 1 tower, or is he gonna go rotate either sa bottom lane or sa top lane para i-pressure yung tore. Kasi sobrang importante. Ito na nga, so, ginamit niya na muna yung Dragon form niya. Naging Dragon na nga dito si DK. Well, mas lamang na siya sa Kungka ngayon dahil naging range na siya. So, dito naman, sa bottom side natin, you have
the Shadow Shaman maybe waiting for the level 6 ultimate din niya. Pero mukhang wala mo ng teams na balak na mag-roam sa mapa natin, heavily focusing on that, getting yung early levels nila and yung items nila. Pag na-pick off nila kasi yung isa sa team route, pwede sila magsama-sama with the wards ni Shadow Shaman at makakakuha agad sila ng tier 1. So, tawag dito. Si Phoenix, I think, nung huling, ano ba siyang huling na-ispatan ko? He's level 3, Level 3 pa lang siya dito, 7 minutes into the game. I guess it's not bad, pero as a Phoenix, you want to get your level 6 early on. Kasi nga, if you wanna keep forcing team fight, you have the DK, kailangan nila ng backup, pero may swarm. Yes, pero ito, naku, nasa bunutan dito si Morphling. Makakapag-convert ba siya sa strength? Hindi na. The burst damage of FY, killing never end. Pero go pa ata sila dito. DDC under the tier 1 tower, pero andyan na yung Phoenix. Here comes the slow. The attack slow, pero the nightmare. Pero yung magic damage na buhay dun si Chalice and babakma lang sila. Meron bang magic stick? Yes, meron magic stick, pero dalawa lang yung charges dun. And Morphling again will die. Ito yung delikado kung yung Morphling, nakakapag-last hit nga siya. Pero napapatay siya sa bottom lane. Pero ito, sa top naman, meron bang Baro strike out? Meron siya, pero di pa niya ginagamit. Patience dito para kay Yao. Baro, questionable. Baro strike and DK ang makakapatay kay Yao. I think what he was trying to do is maybe dodge the stifling dagger. I mean, stifling dagger. Yeah, yung stifling dagger dito ni PA para siguro matanggal yung damage. But yun nga, even though na mag-sandstorm tayo, you have the Sand King Dinate to finish him off. Another pick-up na naman. Pero ito, Bane na naman ang mapapatay. Well, Morphling napatay kanina, Bane naman yung susunod and yung rotation. Ito na yung rotation na ginagawa ni Somnus. Pumunta na sila sa baba. And level 6 na ata si Shadow Shaman. Kaya makapag-push na sila. Oy, level 5 pa lang. Yeah, let's see kung makapag-push sila dito. Kasi level 8 na yung Kuka. Nahuli nila dito si Never End. Pero meron na siyang ulti. Ginaya dito si Weaver. And here we go. LGD, Somnus ang mamapatay na una. Torrent and Barco. Tatamaan dito yung Weaver. Makapag-timelapse ba? And yes, just on time. And makakatakbo kaya siya. Walang mga disabled dito. Yung team route. Pero merong Dragon Tail. And then, hindi pa rin siya napapatay. Meron pa siyang 9 stick charge. Tatakbo na lang siya. Here comes more Thread. Or Phantom Assassin. And wala. Magdi-disengage na lang. yeah, that's a really good rotation. That is actually DK rotating dito sa bottom. And I was gonna say na sobrang ganda ng rotation ni Kuka since si DK, he's not accomplishing anything on the mid lane. Pero I guess it did work out a little bit since yun nga, nakakuha nila itong si Kuka sa engagement sa yun. That is your position to dying on that engagement. Well, nakakuha naman sila ng kill dun. Pero mas nauna kasi yung Kuka mag-rotate sa baba. Kaya nakakuha pa rin sila ng support kill. So magro-rotate na sila dito. Ito yung sinasabi natin, pressure the tier 1 tower. Kung kahit saan ng lane yan, sama-sama sila. Pero ito, sinabunutan na naman si DK. Here comes the boat. Nako, si Megalodon dito kinain ng DK. Super delikado. Mapapatay siya. Morphling, he needs to go out. Meron pang tombstone. And di na siya habol. And plus tier 1. Oo. Pero the Baro strike. Go pa sila. Yaw. Wala siyang Sunstorm. Uy, tumama. Tumama pa. Ang ganda. Sidestep na sana yun. Oh, that's a really good rotations from LGD. They knew that the root does not have the dragon form yet from DK, so I guess they got caught off guard. They were trying to pressure a lot or patayin yung Serpent Wars, but yun nga, hindi pa nila kaya. They have the tomb, they have the lockdown, they have swarm, so they have to worry about a lot of things bago nila i-focus yung mass Serpent Wars. So yun na nga, unti-unti na nga kinakain yung buhay nila, tinamaan pa ng boat. So kumbaga, disaster scenario na for the root yung engagement sa gina. Pero pinilit pa rin nila. Sa tingin na kanina natin, no, na akala natin Team Root kasi hindi pa sila nag-online eh. For sure, pag nag-online sila, mga level 6 na ba sila? Yeah, level 6, level 7. Ito, yung Phoenix. Let's see mamaya kung ano gagawin nila if meron na silang Supernova. So, ayan. So, EU region, mamaya ikakas ni Sean and Alec. Si Kuya Nick pala, si Kuya Nick. Oh, si Kuya Nick na mamaya. Si Kuya Nick mamaya, OG versus Alliance. Well, kahapon nanalo yung Alliance, ha? Oo, ang gandang palagan. Ang ganda. Nakaka-comeback pa. Yeah. So, that will be your group B. We'll see how it goes. And yung liquid yeah, din. Pero ito na nga yung Supernova. Here comes the Dragon Tail. And mapapatay na
si FY. Sinabunutan naman dito si Weaver. Wala siyang mana. Yes, meron siyang magic wand. At makapag-timelapse out lang si Chalice. That's really unfortunate for the side of the Root. Kasi, kita mo naman na-destroy ng LGD yung Tier 1 tower, na-commit nila yung egg, and also DK rotated dun sa bottom lane, pero sino lang nakuha nila? The Shadow Shaman sa side ng PSG.LGD. It would be great kung nakakuha din nila si Chalice, pero of course, LGD, support lang inamatay, you force the enemy team to commit yung Dragon Form, to commit yung egg, and hindi ganon kagandang trade, yung nakuha nila. Maya-maya, mawawala na naman to. Pinasok na naman nila dito si DK. Nag-iisa na naman siya. The X-Mark plus the Ghost Ship. Walang katulong-tulong. 4 sa 1. And Phoenix? Wala na. DK again. Nag-iisa sa top. Kumbaga, hindi natin gano'n nararamdaman yung effect ni Sand King as a disabler, as an initiator on the side of the Root, whereas sa side naman ng LGD, Chalice has always been there. Nag-rotate siya dun from the bottom lane sa mid lane with FY dun sa Shadow Shaman niya. Kumbaga, yung tandem ng offlane is much active compared sa tandem dito ng the Root. Tignan nga natin si Sand King. 1-2. Kung kailangan niya ng dagger para makapasok eh. So ngayon, akala natin yung magdo-dominate sa early game yung Team Root. Pero ang ganda ng ginagawa ng LGD, sila ngayon yung nagpe-pressure lalo na yung sa ward ni Shadow Shaman. Kita mo, I think Tier 2, basag na rin sa top. Just 13 minutes sa game na to. Diba? Saka kasi, I mean, before, compared sa Sand King before, they usually just go mana boots and then straight blink dagger. Or kumbaga may casual stick ka lang kahit hindi ka na mag-arcane boots and then you go for the straight blink dagger and then yun pa lang malaki na yung impact mo. Ngayon, they go for this casual double bracer for the magic damage, for a little bit tanky kasi sobrang lambot ng Sand King into the engagement. Isipin mo, may isang hex ka lang from the Shadow Shaman, baka makit ka ng 2 beses ni PA and biglang mawala ka sa mapa. At hand of Midas na dito. Si FY, no? Ang trabaho lang naman kasi ng FY, maglalapag lang siya ng maglalapag lang siya ng Serpent Ward, tapos na yung trabaho niya. Well, may ma-shackles man siya, plus na nila yun. Kahit sobrang daming disable ng Team Root, hindi nila na-burst si FY. Yeah, and also, what I noticed sa side ng the Root is, yes, they do have this huge team fight. They have the epicenter, they have the egg, and then the DK. Pero hindi nagsisynergize yung kung kailan nila gagamitin yung kanilang mga skills or yung mga ultimates nila. Sa bottom line, it was wasted. Yung DK with the Dragon Form, hindi pa siya nagiging ganon ka-efficient. It's always reactive. Lagi sila nagre-react lang doon sa pressure na ginagawa ng LGD instead of them dictating, oh, I'm pressuring the top lane. Ito, ngayon pala nila gagawa. I'm pressuring the mid lane. Kayo ang mag-rotate dito. Kumbaga, the initial pressure is coming always from the side of LGD. Kaya lalo lumalamang yung LGD dahil sa mga mistake na nagagawa ng Team Root. So, eto, may parting na sa dagger na siya. Ayan. So, mag-iiba na yung ikot ng game dahil sa dagger ni Sand King. Makikita natin kung tatamay Barrow Strike niya. I guess, 3 Barrow Strike, sobrang sulit na yun sa Sand King. Positioning lang talaga. Good positioning equals good Barrow Strike. So, eto, si Weaver, tignan mo, nangiinis-inis lang siya dito. I mean, kinopia pala siya dito ni Morphling, but still, it's quite hard for them to catch si Weaver unless nga ma-initiation siya nung Barrow Strike ni Sand King. So, magiging worth it kaya yung pinaghintay nila on the Blink Dagger? Or, ito na naman, LGD, magdediretso na naman ba sila? Yeah, yan nga. Nako, nag-epicenter na cancel. Yun lang. Pero makakatakbo naman siya. Alam nila, epicenter wasted yung epicenter, hindi natuloy, and meron silang time para mag-push. This is really sad sa side on the Root. You waited this long for a Blink Dagger, for your epicenter, and then na-waste lang siya. He was trying to solo kill maybe the Undying on the mid lane, but he didn't know na LGD or Kunkka already has a Shadow Blade, na they knew exactly yung pinaplano niya or yung position ni Sand King doon. And yun na naman, once again, LGD always one step ahead on every situation. I mean, kita mo sa mismong lane siya nag-cast ng epicenter. Hindi man lang siya pumunta sa gilid ng puno para sa fog. I mean it is night time, so kumbaga hindi niya talaga in-expect na may invisible din na tao doon. Pero ito, smoke sa side dito ng the Root, iniintay natin. Kailangan nila bumawi ng kills. Well, 6k pa lang naman yung lamang ng LGD.
Hindi pa naman na, ano yun, nararamdaman ng Team Root. Pero wasted na naman nata yung ano nila, smoke. Yung smoke naman yung wasted. I guess magro-rotate sila sa baba. Kita mo na sa baba, si FY pushing, pressuring the bottom tower. Pero tier 2 na lang yung meron yung Team Root. Oo, yun na nga eh. Kumbaga, we expected na more active rotations coming from the root at the team fight, pero so far, wala pa tayong nakikitang ganun. Kumbaga, this farming phase is actually working out for the Phantom Assassin. He's sitting at 8,700 sa net worth natin. And of course, si FY, kahit nasabihin mo na medyo na-feed niya ng konti yung Mass Serpent's Ward niya from the bottom lane. The pressure was still there. He's getting a lot of towers, tower damage dun sa mga torre dito ng the root. At the same time, yung Hand of Midas in this AFK phase ng laban natin is working out, di ba? So, let's see. Ayan, BKB na. BKB na si Super. And either lens. I mean, pag nagano to pag nag-aga-names, mas lalong sasakay yung mga ahas na to. Sabi nga ni Kuya Nick, Bessie daw ni Maki. Sa screw. Easy lang kayo guys. Yan. Ito, Torrent will connect sa Sand King. May follow-up. Here comes the ghost ship. And easy kill again for LGD. Good pick up na naman. So, eto na. Speaking of killing kay Sand King, nakakuha na nga pala yung first 10 kills natin, brought to you by Loot That Bet natin. So, wow, kung may pumusta ng first 10 kills, congrats. Meron kayong kung magkano yung pinusta nyo. Dodoble. Laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Ayan. Make sure na mag-register kayo and gamitin nyo, of course, the code LUPON, and then matik may plus 50 euro na bonus kayo. Pero ito nga, Sand King is dead, but he's now alive. Pero aabot kaya ang other route dito? Mukhang aabot. Mukhang aabot, Ishi. Here comes the X mark. Pinabalik muna dito si Weaver para mag-scout. Yeah, but they need to be careful. They don't have the dragon form. Pero wala na, huli na. Nakakuha na yung Aegis of Immortal. Too late. Oo. Too late para i-contest yung Roshan. Ano na ginagawa nila, Pero may X-mark dito, Mapapatay ba agad nila yung Kuka bago bumalik? Here comes the Supernova, but the buff on the ghost ship para hindi agad sila ma-burst and mag-disengage na lang dito yung LGD or lalaban kaya sila. Meron silang shrine dito. Ayan, this is not working out. This is so awkward yung ginagawa dito ng the root. Yes, pero here comes the Power Strike. Mababurst nila dito si Chalice and Chalice will fall down. First dead. I mean, first, yeah. First, yeah. So, that's a good pick-off. Nakakuha na rin sila finally ng Tier 1 tower. Pero for LGD, I don't think they care as much. Kasi they could just wait for the next Ghost Ship, the next Tomb, for the Side of Undying, or ultimate niya, next Mass Serpent Wards, and then meron pa rin silang Aegis. Pwede pa rin silang mag-go, diba? Chalice is an off-laner. Siya yung, let's say, position 3 dito ng LGD. Kumbaga yung network niya, though na he's still an important part of the team, hindi siya ganun kalaki. Kasi now, Chalice is alive, they don't have egg, they don't have the dragon form yet, so pwede mag-smoke ulit yung LGD and maybe secure the last tower and maybe pressure the high ground next. Ngayon ko lang nakita, ulti-dependent rin dito yung Team Root. Kaya ang daing open window ng Team LGD. Oras na mabigay lahat ng Team Root yung ulti nila. Yeah, and so far, yun nga, it's supposed to be DK baiting the engagement, kumbaga pressuring the tower since he is a tanky hero, pero hindi yun nangyari. Hindi siya pinapakilaman pero ito, nahuli si DDC. Easy kill again. 3-11. At may chances silang mag-push ng Tier 2 tower. Tier 2 tower dito sa mid lane. Yeah, and wala pa rin tayong Phoenix Egg. They still don't have the Dragon Ultimate. I mean, this might be a free Tier 2 tower dito. Pero yung Glyph is still available. So, kung nagbablock sila online na pala itong Dragon Form, katatapos lang. Yes, meron na rin alam mo, lahat ng ulti, meron na yung Team Root. Tingnan na natin kung paano execution yung gagawin nila. Kasi oras na makagalaw yung LGD and di agad nila na burst. Delikado sila. Ito, frontline ngayon, PA, BKB, going in. Super, meron din siyang BKB pero hindi pa niya ginagamit. Patience dito dahil meron ditong ghost ship na hindi pa nagagamit. But here comes the epicenter plus the supernova. Sabi nga natin, wag pagalawin. 2 heroes down on the side of LGD pero disengage na lang yung 3 heroes and Team Root.
defending their tier 2 tower. That's a really good engagement ang maganda kasi dun is nabigyan agad nila yung dalawang supports dito ng LGD. So they don't have the lockdown anymore for PSG.LGD to move on or re-initiate the engagement na yun. And na-commit din yung egg. Plus, yun nga, hindi kasi, I think the main point doon is hindi na i-commit ni FY yung Mass Serpent ward niya. So there's no point for them to i-push pa yung engagement since they know that they're still ahead of this game. They still have the ages. They just need to be patient a little bit dito sa sa game natin. Yung execution ng Team Root, ito gumagana na. Gumagana na yung mga execution nila. Let's see. Yeah, CPA pala, nakomit, ewan ko lang kung nakomit niya yung BKB niya. Yes, kinumit niya unang-una agad. I mean, saka tinalo niya na si Super. And si Super ata hindi nag-commit ng BKB. Yeah. Yan, 10 pa rin. 10. I'm thinking about, let's say, if PA jumps inside the team fight, maybe try niyang patayin yung itlog. They do have the pin script, right? So, pwede pa rin siyang mahirapan doon or ma-corner. It would have been a bigger disaster for the side of LGD. Pero mukhang lalaban yata sila ulit dito. Malilito kasi yung yung LGD kung sino unahin nila, yung Supernova or pahintuin yung Finn's Grip ni Bane. Kaya diba, hindi nila alam kung sino uunahin. Then meron pang Barrow Strike. So merong Hex dito. Ang layo naman ng Hex na yun. Dagger dito for the Bane para sa Vision. Here comes the Serpent Wards. They need to do something, Manta style, to destroy the Serpent Wards. Yan, gumagana naman. But the Barrow Strike. Here comes the Barrow Strike. Ano gagawin nila? Double BKB pero nasa bunutan dito. Yung Kungka, pero patay agad ni Ame dito yung Bane. But the Ghost Ship killing Yao. Buyback agad dito yung Sand King. And hindi pa tapos. Dragon Tail here for the Kungka. Masyado makunat because of that Ghost Ship buff. And Ame dominating double kill. Epicenter dito sa PA pero meron dagger. Wag kang saan ka pupunta, Ame, and the shotgun for never ends. Double kill. Na-defend naman sila. I mean, na-defend naman nila yung tier 3 nila pero hindi na nahanap dito si Somnus and 3-4-3 with double buyback on the side of Team Root. Click ng fight recap. Ayan. So, double buyback nga lumabas doon on the side of the Root. And I think LGD masyado nilang napatagal. Yung team fight na yon after everything. I mean, I guess you can say na nag-buyback naman talaga yung the Root doon. Kaya medyo nahirapan sila. But the initial engagement nila was also great. Na-commit yung Finn's Grip on the Kungka, which is your okay target since he's tanky. Wala namang pumapansin sa kanya because they want to go on the TA or the Weaver or the supports from the backline, di ba? Pero the one thing also is nag-expire yung ages. That's really important sa side ng LGD. So, kumbaga, kung siguro nag-pop ng maaga yung ages ni PA, it could have been a different scenario kasi he had the initial damage, wala nang BKB yung the Root, and yeah, Sand King buying back. I think that's a big thing for the Radiant side. May lamang pa naman sila, pero kung meron ng ages doon, it's gonna be another story. So, nagpupush na naman sila. They need to destroy all tier 1 towers rin ng LGD para yung makalibot pa sila sa mapa. Dahil ito, pinaka sa akin, yung tier 1 sa baba. Pero wait a minute, meron namang engagement na naganap. And mabuburst down dito si Chalice. Team Root. Kumakambak. Yeah. And I also think that LGD, si Chalice, I know he's been dying a lot recently, pero he needs to start farming yung kanyang Aghanim Scepter. Isa rin ito sa mga rason kung bakit hindi makago ng dire-diretso ito nga si Phantom Assassin is because they're waiting for this Aghanim Scepter on the Weaver. Iba pa rin yung kampante na PA when he dives in, when he gets locked down, meron siyang time lapse that he could rely on, di ba? So, parang magiging second life kasi yun but the Barrow Strike on FY, nag-iisa siya dun. FY, the Split Push Shadow Shaman. Ayan, abangan natin yan. Pero, I think teams, they could wait it out for the next Ages of Immortal natin bago sila mag-engage ulit. Or, maybe siege yung high ground. Pero, of course, medyo nahinto yung momentum dito ng LGD. So, yung Team Root yung gumagawa ngayon ng paraan. Yes. Para makakuha ng mga pick-offs. Yeah. At ngayon natin nakikita yung sinabi natin nung picking phase na yung combination nila, yung team fight nila, di ba? That they could provide dito sa laban natin, which is, yun nga, yung when they were sieging the high ground, they had the egg, though na medyo hindi ganun kaganda yung lockdown with the epicenter.
But yung Barrow Strike and the Lockdown is much secured for the root compared sa LGD. Makakalaban naman yung LGD pag may BKB sila eh. Pero yun nga lang, ang ganda ng hinihintay nila eh. Hinihintay nung Team Root wala agad yung buff ng BKB. Then, inuuna nila Supernova kasi alam naman natin Supernova na, what you call this? Nai-stun kahit BKB yung kalaban. So, nakakapag-set sila ng magandang epicenter. And if i-hit man yung Supernova, mafi-fins grip ni DDC. So, ang dahil nilang pang protect sa Supernova nila. Pero merong Sentry Wards. Nice dagger out. Uy. May Sentry Wards nga dun. So, nakita nila yung naka-invisible and na-Dragonate. So, it's really unfortunate for the side of the root. Pero mukhang magdi-disperse muna yata sila ngayon. They're still taking, but they could still go. Nakomit nila yung Dragon Form dito. He has the Silver Edge. So, kung sakali, pwede niya mababurst si PA dito kung di makakapag-BKB. Kailangan nila maximize yung Dragon Form ngayon, ha? Well, hindi nila i-comment. Hindi sila magpupush sa mid para sirain yung Tier 2. Kasi alam nila, delikado rin yung positioning nila, eh. Kasi wala silang vision on the shrine sa baba and sa top jungle ng LGD. Kaya, patience sila dito sa Roshan. Yeah. Pero nakomit nila yung Dragon Form dun eh. And also, they didn't got a lot of objective from their smoke. Maganda sana kung nakapag-smoke sila, kung wala man sila nakuha, they could probably place deep wards sa jungle dito ng LGD. But also, that did not happen. So, kumbaga, that's a huge, net worth or income loss para sa the root. Nakakaano na sila, paunti ng paunti yung gold advantage ng LGD dahil sa mga mistake nilang nagawa kanina. 3K na lang. 3K gold advantage. Next series naman natin, guys, is Team Root versus Skin Gaming. Kaya sunod-sunod yung laban ng Team Root. Let's see kung tatalo nila LGD and Skin Gaming. Or best of 2 nga lang po pala to, ha. So, best of 2. Best of 2 lang to. Scorean lang to. Scorean. Yes. Medyo, alam niyo naman guys, pag Chinese, sobrang dami talagang kasali dyan. Kumbaga, they don't go for the usual qualifiers natin na best of 3, easy, secure 2 slots into the playoff, pero sila scorean. Ang dami kasing team. Para round robin ba sila or pataasan ng score? Pataasan ng score. Tapos yung top 2 sa Group A, papasok sa playoffs, and the same thing with the Group B. Parang lang siya, ginawa lang siyang scorean, pero ganun pa rin yung parang bracket niya sa baba. Hindi men, Maverick. So habang nag-AFK sila, kumukuha ng mga gold or XP, tingnan muna natin mga chat natin sa mga kalupon dyan. Hello guys. Katunog ng isang caster, si Ishi. Katunong. Katunog na nung isang caster si Ishi. Di ko gets yung nun. Ayos lang yan, kuya. Ito, nakamit yung Dragon from DK. They did spot na online na nga itong Roshan or yung Aegis and cheese na natin to. So, pangalawang Roshan na to. Meron ng keso yan. So, ito, maganda-gandang clash yung makikita natin. If ever, i-force nila yung Roshan. Buyback natin. Shadow Shaman, DK, and Kungka lang ang meron. 600 gold pa ang wala sa Phantom Assassin. Abyssal Blade. Ito meron. Kinagat. Kinagat muna. Uy, hindi yata nila nakita pumasok si PA dun, ah. No nga. I guess it's quite hard for the root since nakomit nga nila yung Dragon Form dito kanina. So ngayon, wala pang ultimate si DK, pero they will still try to contest yung Roshan natin. Parang dito. nabait nila yung DK sa illusion, no? Pero yun nga lang. Ang dying, meron ditong X-Mark, kaya hindi siya mababurst. And here comes the epicenter. Nice use, pero Serpent Wards parang off-positioning. Pero ang ganda rin ng galawan dito. Meron na palang Shivas dito. Supernova. Patay agad ang dalawa on the side of Team Root. And na-stand dito yung Kungka, pero merong boat
buff. Sinabunutan dito yung Phoenix kahit walang buhok and patay dito yung Phoenix. 3 for none on the side of LGD and meron pa silang cheese plus the Aegis and I guess these barracks. Yeah, and also, tawag ito, Undying, frontlining himself, knowing na meron siyang to back him up with the X mark, so it's just impossible na ma-burst down siya doon on the route. And then yun, Morphling tried to copy him, nakuha nga niya yung tomb doon, but then again, yun nga, Sand King was already dead, na-expo, wala rin silang Dragon Form with the DK, so kumbaga sobrang unfavorable matchup na. It was already too late for them to contest yung Roshan since yun nga nakakuha ni PA. Doon na ang tagal pang dapat ni PA kanina yung Ages of Immortal, but still it worked out with the Undying baiting himself in the beginning. Ang ganda rin ng mga ginagawa ng bait dahil sa X-Mark. Ang dahil nang nagagawa. So, Tier 3 tower, eto, sinisisya nila, will they be successful? Eto na, Dragon Form. Yes, pero Baro strikes sa dalawa. Tignan natin kung mababurst ba nila yung PA, pero still, meron siya ditong cheese. Inuna niyo yung cheese dito. And now, let's see, BKB lumalaban dito kay Never End, pero the strength sinabunutan. Wala pa naman silang ginagawa. Ito, sinabunutan na dito. Yung DK and nakapag Shadow Blade siya, but still, patay dito yung DK and yung mga zombie dito. Zombie Apocalypse na dito ni Undying and X-Mark again for Never End. Yeah, GG. Well played. Yeah, it's a really good laning phase overall for the side of LGD to the point that hindi na nila binigyan pa ng space na makapag-farm si Sand King with his Blink Dagger, Phoenix din. Yung rotation din, like what I said, the DK was not as efficient as yung ginagawa ng dalawang offlaner nila with Chalice and Shadow Shaman. Pressure from the bottom lane, pressure from the mid lane, and of course, PA was still farming. And then yung Hand of Midas investment din ni FY also worked out. Kita mo naman on in the end of the game, he has the Ether Lens. He has, abon ko lang kung nakapag Aghanim Scepter pa siya, pero for sure, ang daming ginawa ni FY and the Chalice on that team, on that laban. Yung Morphling na down siya na onte sa early game dahil sa burst damage ng Shadow Shaman. And hindi rin nila na-pressure yung PA sa top lane. Oo. And yung Sand King, nakita naman natin yung parang questionable na galawan niya sa top. Kaya napipick off siya ng Undying and PA. But still, LGD is LGD and they will take game 1 of the best of 2 versus Team Root. Ano sa tingin mo mamaya ang dapat gawin ng Team Root? I think they had a solid plan with that, what they wanted to do. It's just that I think DK talaga tingin ko dapat nagdala ng laban na yon. I feel like if Kuka rotated dun sa bottom lane, siguro he should just let him rotate and instead pressure the tier 1 tower. Kasi kung mapupush yung tier 1 tower, now the jungle is open up on the mid lane. They could start pressuring either yung lane naman ni PA. Kasi si Morphling, yes, of course, he's a Morphling. Makahihirapan talaga yan on the laning phase. He's not a very strong hero in terms of securing yung early game natin. Pero, yeah, that's why you pick this hero. You want him to be online later on. You need to create space. You need to be the one dictating the game instead of responding every time sa pressure na ginagawa ng LGD. But you still have to give credit kay Chalice. Talagang yung dalawan talaga na yun yung nagdala ng laban, ng momentum ng game. Yes. So, yan guys. There you guys have it. Magbabalik po tayo para sa ating game 2 after a short break.